Hello, 9th standard. Have a nice day. This is video session number 18. Right? Previous session we have learnt about nutrition and hygiene lesson where the nutrition part of it we have been learning. What is the nutrition part? We say it is the components of food as carbohydrate, protein, vitamins, minerals and role of water and Raphael. I hope you remember that. And under that carbohydrate we have learnt as it is a chief source of energy and we have learnt about the how to detect, how to find the presence of starch in the given food sample as starch iodine test. And then the three types of carbohydrates as monosaccharide, disaccharide and polysaccharide. I hope you remember that. Same way, proteins, they are the building blocks, they are helpful in growth of the cells and it is also repairing the damaged tissues and it is formed of only amino acids. And these amino acids, they are as essential and non-essential amino acids. Actually, non-essential amino acids are synthesized in our own body metabolism, whereas essential amino acids are not able to synthesize in our body, so it has to be taken as an outside source of food, right? And there are different essential amino acids as phenylalanine, alanine, tryptophan, like that. There are 20 different amino acids. I hope you understand. Same way, fat, it is the second chief source of energy. When carbohydrate metabolism fails, this fatty substances, they give to second chief source of energy, and they are mainly as fatty acids and glycerol, right? Then vitamin we have learnt as fat soluble vitamin and water soluble vitamins. Fat soluble vitamins are vitamin A, D, E and K, whereas water soluble vitamin, they are vitamin B and B complex and C. I hope you remember. And all that we have learned as tabular column, the vitamin with the other name as riboflavin, niacin, thiamine, cyanocobalamin, tocopherol, ascorbic acid, other names of vitamins. I hope you remember that. And today's video session we are learning about methods of food preservation. In the food chapter, we should know the methods of food preservation. Actually, this chapter is divided into three parts as such. We have done like that as nutrition part and then methods of food preservation and then how it is hygienic way we are able to preserve it, right? So the food preservation, why do we do? It increases, food preservation actually increases shelf life of food. Shelf life na enadhu? Actually, nama store panikironda. For example, monthly provision we are buying. Daily நம்ம கடைக்கு போய் அரிசி கட்டு வாங்க மாட்டோம், மந்த்லி ப்ரொவிஷன் வாங்குறோம். அப்போ அதை வந்து we should store it in proper way. நல்ல பருப்பு வகையெல்லாம் நல்ல க்ளீன் டப்பாவில் போட்டு அதில் பூச்சியோ வண்டோ வராமல் சேவ் பண்ணுறோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஸ்டோரிங் இட் இன் ப்ராப்பர் வே, அது வந்து ஷெல்ஃப் லைஃப் ஆஃப் ஃபுட். Whereas large scale, the crop production large scale, after harvesting all the grains, they are stored in the very big storage container in a godown. Adu vandu venga. Seriya? So here it our food preservation what we are having. Same way, நம்ம வந்து இந்த
சூப்பர் மார்க்கெட்லாம் போனோன்னா அந்த ஃபுட்டு இதெல்லாத்தையும் சிலது ஃப்ரிட்ஜில் பண்ணிப்பா ஃப்ரிட்ஜில் பெரிய பாக்ஸ் இருக்கும்ல ஃப்ரீசர் பாக்ஸ் அதில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பா ஐஸ் கோல்டு ஸ்டோரேஜ் மெத்தட். நம்ம தென் சிலதில் வந்து நல்ல டிஸ்பிளேலேயே ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பா. தட் இஸ் ப்ரிசர்விங் இன்க்ரீஸ் இன் ஷெல்ஃப் லைஃப் ஆஃப் ஃபுட். And another reason, it retains color, texture, flavor and nutritive value. என்னட்டும் நம்ம துவரம் பருப்பெல்லாம் வச்சோன்னா அதே மாதிரி தான் இருக்கும். அது வந்து நாற்று போகாது, இல்லைன்னா சுருங்கி போகாது இல்லையா. அதுதான் டெக்ஸ்டர். டேஸ்ட்டும் நியூட்ரிட்டிவ் வேல்யூவும் இருக்கும். I hope you understand. So food preservation is to increase in shelf life of food, retain color, texture, flavor and nutritive value, and it increases the food supply, and we should avoid wastage of food. So it decreases the wastage of food. I hope you understand. So this is this is the reason for food preservation. What all I said, it increases shelf life of the food, and then retain color, texture, flavor and nutritive value. It increase food supply, decrease wastage of food. So food preservation is the process of prevention of food from decay or spoilage by storing in a condition fit for future use. I repeat, food preservation is a process of prevention of food from decay or spoilage by storing in a condition fit for future use. So the food is preserved for these 4 reasons. I hope you are able to follow this. And then these food, they are preserved in different methods. That is forming method of preservation. So the method of preservation, it is as drying, irradiation, cold storage, freezing, pasteurization and canning. Methods of preservation: drying, irradiation, cold storage, freezing, pasteurization and canning. What do you understand? Drying, say for example, when we buy for the whole year provision, இப்போ இந்த துவரம் பருப்பு புளியெல்லாம் சிலர் நம்ம கிராமத்துலலாம் வயலில் விளைஞ்சி வரும் இல்லையா, விளைஞ்சி வந்ததை நம்ம வந்து வெயிலில் உணர்த்தி அப்புறம் ஸ்டோர் பண்ணோம். ஸ்பெஷலி இந்த பருப்பு வகையும் புளியும் நம்ம வந்து வெயில் காலத்தில் உணர்த்துறோம் இல்லையா, அது வந்து ட்ரைனிங். சரி, சிலது வந்து இந்த மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிசர்வேஷனில் இந்த கார்ன்லாம் சுடுவா பற்றியா, அந்த இதுவும் மெத்தட் மக்காச்சோளம் சொல்லுவோமே, அதே மாதிரி பிராய்லர் சிக்கன்லாம் சொல்கிறோம்ல, அதெல்லாம் சுடுற வர அதுவும் மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிசர்வேஷன். ஓகே, அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் irradiation, cold storage, freezing, pasteurization and canning. Right? So drying, it is the process of food preservation by removal of water or moisture content. இப்போ நம்ம புளியை வெயில் வளர்த்தினோன்னா இந்த ஈரமாக இருக்கிற சம்டைம் அந்த இந்த ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒட்டிண்டு மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட் அது இல்லாமல் போகும். சரி, ஸோ இட் இஸ் தி ரிமூவல் ஆஃப் வாட்டர் ஆர் மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட் இன் த ஃபுட். இட் கேன் பி டன் எய்தர் பை சன் ட்ரையிங். சன் ட்ரையிங்னா சூரிய வெளிச்சத்தில் வெயிலில் வைக்கிறோம். பொதுவாக சீரியல்ஸ்னால் இந்த துவரம் பருப்பு, உளுத்தம் பருப்பு அதெல்லாம். அண்ட் ஃபிஷ்ஷு, கருவாடை சொல்கிறோம்ல, அதுதான் ஃபிஷ். ஆர் வேக்யூம் ட்ரையிங் ஆஸ் மில்க் பவுடர், சீஸ் பவுடர். இப்போ நம்ம ஆவின்லாம் பால் பவுடர் கிடைக்கிறது இல்லையா, இப்போ நிறைய பால் நமக்கு கிடச்சிதுன்னா அதை வேஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ இட் கேன் பி பை அ மெத்தட் ஆஃப் ட்ரையிங், இட் கேன் பி மேட் இன் டு மில்க் பவுடர். அதே மாதிரி தான் சீஸ் ஆல்சோ. சரி, ஆர் ஹாட் ஏர் ட்ரையிங். எக்ஸாம்பிள் வந்து கிரேப்ஸ்,
dry fruit, potato flakes. Hot air drying and the potato flakes நம்ம chips சாப்பிட்றோம்ல, லேஸ்னு நம்ம சாப்பிட்றோம்ல, குர்குரே சாப்பிட்றோம்ல, அதெல்லாம் தான் drying as what is it? Hot air drying, right? Then drying inhibits, what is the function? It inhibits the growth of microorganisms. நம்ம அப்படியே அடைச்சி வச்சுருந்தோம்னா சான்சஸ் ஃபார் மைக்ரோப்ஸ் இல்லைன்னா இந்த பூச்சி வண்டெல்லாம் வந்துடும், அதெல்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு இட் இன்ஹிபிட்னா preventing the growth of microbes such as bacteria, yeast and mold. Mold வந்து இந்த ஃபங்கல் இது பூஞ்சைக்காலம் பிடிக்கிறது சொன்னல அது. ஸோ ட்ரையிங்கில் we follow these methods. I hope you understand. So it is mainly to remove the moisture content or the water content. I hope you understand. The next one is about the processed food products like meat and fish வந்து சுட்டு வச்சிருவோம், அதுதான் right. The drying action, it tends to preserve the food. Third one நம்ம புதுசாக படிப்போம், எல்லாருக்கும் நீ கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டேன். Irradiation is the process of exposing food to optimum level of ionizing radiation like X-ray, gamma rays or UV rays to kill harmful bacteria and pests and to prevent to preserve the freshness. அது வந்து ரொம்ப சில இதில் தான் நம்ம டவுன்லலாம் அந்த மாதிரி செய்ய மாட்டோம். ரொம்ப இந்த ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லாம் நம்ம இந்த இது irradiation method because they have to store the food item, preserve the food item for a longer duration. So this irradiation method is followed in that. Okay. The next one is cold storage. It is a method of storing food in a cold storage, perishable food items. Perishable is the one which can be spoiled easily in 2 or 3 days. நீ டொமேட்டோவை அப்படியே வெளியில் வச்சுட்டு 2-3 நாள் it will get spoiled. அதாவது லேடிஸ் ஃபிங்கரோ பிரிஞ்சாலோ எனி green vegetable, if you just leave it outside, after 2-3 days its freshness will go off due to the moisture content will be dried off. So but it should not be. So these items are called perishable items, and that perishable items should be kept in a cold storage. I hope you are able to follow this. So cold storage is a process of storing perishable food such as vegetable, fruits and fruit products, milk and milk product at lower temperature. And preserving the product at low temperature, it slows down the biological and chemical action and preventing the spoilage of food. Okay, that is cold storage. Next, freezing is one of the widely used method of food preservation, especially non-veg items. It is kept in a freezer, cold storage is alone. Freezing is one of the widely used method of food preservation. This process involves storing the food below 0 degree temperature, at which microorganisms cannot grow. And chemical reactions are reduced and metabolic reactions are also delayed. So cold storage and freezing. Cold storage at smaller scale, freezing at a larger scale. Then pasteurization, it is a best method of preservation where it is a process of heat treatment of liquid food products. நம்ம பால் ஆவின் பால்லாம் வருதுல்ல, அதில் pasteurized milk for preservation of milk and beverages. Beveragesனா இந்த கூல் ட்ரிங்க்ஸ் சொல்லுவோம்ல, கோகோகோலா, பெப்சி, மாசா and Fanta அந்த மாதிரி பொவென்டோ, அதெல்லாம் இந்த மெத்தட். This process involves boiling of milk to temperature at 63 degree for about 30 minutes and suddenly cooling to destroy the microbe present in the milk.
This is pasteurization. அதுக்கு வந்து ஒரு டயக்ராம் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கு, that you can refer. சரியா? Then bananas are best stored at room temperature. சாதாரணமாகவே வச்சுக்கலாம் பனானாவை. When it is kept in a refrigerator, enzyme responsible for ripening will become inactive. பொதுவாக வாழைக்காயோ வாழைப்பழத்தையோ ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாது. சரியா? Because the enzyme responsible for ripening will get destroyed. சரியா? So it becomes inactive. In addition, enzyme responsible for browning and cell damage become more active, thereby causing the skin color to be destroyed. That is for pasteurization. Another example, banana should be kept at room temperature. Okay. The last method is canning. Canning is what? In this method, most vegetable, fresh meat, fruits and dairy product, fruit juices and some ready-to-eat food are processed and stored in a clean, steamed, airtight container. பொதுவாக நம்ம அந்த ஃபுட் ஐட்டமில் வாட்டர் டின் மாதிரி வச்சுக்கோம் இல்லையா, அதெல்லாம் கேன்டு ஃபுட்டு. கேன்னால இந்த டின் கேன் சொல்லுவோம். அதான் இந்த கேன்டு ஃபுட் when it is stored, that method is canning and it is actually a airtight container. I hope you could follow this. So the methods of preservation: drying, irradiation, cold storage, freezing, pasteurization and canning. I hope you understand. The next is natural preservatives. இதெல்லாம் method of preservation நம்ம படிச்சாச்சு. Now natural preservatives. As such, food can be preserved by addition of salt, addition of sugar, addition of oil. Addition of salt நமக்கே தெரியும், இந்த உப்பு ஊறுகாய்க்கெல்லாம் உப்பு சேர்க்கிறோம்ல, that is addition of salt and it will preserve for more time. And addition of sugar also, நம்ம வந்து இப்போ இந்த நெல்லிக்காயெல்லாம் சுகரில் ஊற போடுறோம் இல்லையா, that is a method of addition of salt. Right? Jam, pickle, jam, jelly, அதெல்லாம் sugar add பண்ணுறோம்ல, they are natural method of preservation. Then addition of oil, we add oil so that especially pickle எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எண்ணெய் இருக்கும் மேலே, that will prevent the entry of microbe into the pickle. Oil is added to prevent the entry of microbe to enter into the pickle so that it is not getting spoiled. I hope you are able to follow this. So addition of salt, it is the oldest method. It removes the moisture content in the food by process of osmosis. Moisture content osmosis மூலம் போகுதுனாக்க, osmosis என்ன சொல்லியிருக்கேன், it is the movement of molecules from the region of higher concentration, region of lower concentration to the higher concentration through semi-permeable membrane. When we talk about energy level, region of higher energy level concentration to the lower level through semi-permeable membrane. And the process of phenomenon is followed here in the addition of salt. Then it prevents the growth of bacteria and reduces the activity of microbial enzymes. And example, meat, fish, gooseberry, lemon and raw mangoes are preserved by salting. The method, and it is also used as a preservative in pickles and canned food. Right? The next one, addition of sugar. Sugar or honey add பண்ணுவா, added as a preservative to increase shelf life of fruits and fruit products such as jam, jelly, squash. The fruit juice squash and the hygroscopic nature of sugar. Hygroscopic nature na, it absorbs water. The sugar கொஞ்சம் நேரம் அப்படி எக்ஸ்போஸ் பண்ணேன்னா அது வந்து தண்ணி ஆயிடும் இல்லையா. ஸோ தி ஹைக்ரோஸ்கோபிக்
it will absorb moisture from the atmosphere. So the hygroscopic nature of sugar or honey helps in reducing water content of food and also minimizing the process of oxidation of fruits. That is addition of sugar. Then addition of oil in the pickle prevents the contact of air with the food. Hence, microbes cannot grow and spoil the food. That is for the natural method of preservation. Are you clear? So we have methods of preservation as drying, irradiation, cold storage, freezing, pasteurization and canning. In the methods, what are the preservatives we are adding? One of the natural method of natural preservatives as addition of salt, addition of sugar and addition of oil. That is natural method of preservative. Natural preservatives. Whereas artificial preservatives are, can I guess? Artificial sodium benzoate, sodium symbol Na, sodium benzoate, citric acid, sodium benzoate, citric acid, vinegar, vinegar pickle jam, vinegar, sodium metabisulfite, sodium metabisulfate and potassium metabisulfate. These are the food preservative added to the food products like sauce, fruit juice, sauce, jam, jelly and ready to eat food. And sodium benzoate, citric acid, vinegar, sodium metabisulfate and potassium metabisulfate. These are all synthetic food preservatives. Why? What is the main function? It delays the microbial growth. It delays the fungal growth and keep the food safe for a longer time. I hope you understand. So that is for the food preservation. It is a natural preservative and artificial method of preservation. Okay. The next one is about adulteration. Have you heard of adulteration? Anything which is not required for the concerned food. Next heading is adulteration. Adulteration. What is it? What do you understand by adulteration? It is defined as addition or subtraction of any substance to or from the food so that natural composition and the quality of food is not affected. And any material which is added to that, it is called adulterant. For example, sambar pudiliyo, chili pudiliyo, the brick powder chetita, that is adulterant. Okay. Same way, coffee powder liyo, tea tools liyo, when you add the puliyangottu powder chetitana, that is adulterant. Okay. So this adulterant and the process is called adulteration. Okay. Some of the common adulterated food are milk and milk product, cereal, pulses, coffee powder, tea powder, turmeric powder, saffron, confectionery and alcoholic beverages. Alcohol beverages in the Pepsi cooler, okay. Other than that, spices, edible oil, meat, poultry product. So it may be natural adulterant, incidental or unintentionally added adulterant and intentionally added adulterant.
natural adulterant. அதனால say for example நம்ம சில பயிர் சில கடலை எல்லாம் நம்ம வந்து நிலத்துலேருந்து எடுக்கிறோம் ஏன் பிலோ த சாயில். அப்போ அப்படி எடுக்கிறது அலாங் வித் த கிரவுண்ட்நட், வேர்க்கடலாம் நிலத்துலேருந்து எடுப்போம்ல அடி மண்ணிலேருந்து, அலாங் வித் த கிரவுண்ட்நட் சம் கிளே பார்ட்டிகல், அது குட்டி குட்டியாக கட்டி கட்டியாக இருக்கும், அந்த மாதிரி இட் மே பி கம் அலாங் வித் த கிரவுண்ட்நட். சேமே இந்த பச்சை பயிரெல்லாம் நம்ம உணர்த்துறது, தோரம்பருப்புலாம் உணர்த்துறது, அதுக்குள்ளே இந்த மண் இருக்கும் அந்த ரோடில் உணர்த்துற இடத்துல, அதெல்லாம் சின்ன சின்னதாக சேர்ந்துருக்கும். அதெல்லாம் நேச்சுரலி ஃபார்ம்டு அடல்ட்ரண்ட். சிலது வந்து வித்தவுட் அவர் நாலெட்ஜ். அகெயின் நம்ம வந்து மிளகாவத்தில் உணர்த்திருக்கோம் வச்சுக்கிறேன், இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது நம்ம வெயிலில் உணர்த்துறது நம்மளை அறியாமல் ஃப்ரம் தி ஏர் ஆர் அரவுண்ட் us or from the atmosphere some microbes can be added to that or some adulterant can be added to that. That is unintentional adulterant. Oh, I hope you are able to follow this one. Adu na vandu ipo solren as adulterant. Natural adulterant may be natural and incidental, அதாவது தற்செயலா, incidental or unintentional. Incidental or unintentional, and third one is intentional. Third one is intentional. I hope you are able to follow this. Clear? So idhula as one this adulterant, natural adulterant, incidental, unintentionally added adulterant or intentionally added adulterants. Okay, that is as என்ன சொல்றோம், இன்டென்ஷனலான வேணும்னு to disturb the என்ன சொல்ல growth of that sorry, suppose ஒரு commercially when the business is going well, intentionally they are doing it. அது வந்து intentional adaptation. சரியா? Whereas when it is goes without our knowledge, that is incidental. And இது வந்து commercially intentional adaptation. அது வந்து வெயிட் கூடும், சிலர் வந்து வெயிட் கூடுறதுக்காக they will add some additional adulterant substances. ஆர் ரொம்ப ஒரு பிஸ்னஸ் மேனுக்கு இன்னொரு பிஸ்னஸ் மேனுக்கும் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னா out of jealous they may add some purposefully adulterant can be done. So that is intentional. சரி, இதோட டீட்டெயில்ஸ் இன்னும் நம்ம புக்கில் கிளியராக இருக்குது, that we will go through and then we will understand. Okay, so adulteration is defined as addition or subtraction of any substances to or from the food, so that natural composition and the quality of food substance is affected, and as a result consumption of this adulterated food results in fever, diarrhea, nausea and vomiting, gastrointestinal disorders, asthma, allergy, neurological disorders, skin allergy and immune suppression, and also kidney failure and colon cancer. I repeat, fever, diarrhea, nausea and vomiting, gastrointestinal disorder, asthma, allergy, neurological disorder, skin allergy, immune suppression, cancer, kidney and liver failure. I hope you are able to follow this. So to prevent all these adulteration, we have government has organized a food quality control. So the government ensures that pure and safe food is made available to the consumers. Consumers na நம்ம பொருள் வாங்குறோம் இல்லையா, நம்மளாம் கன்சியூமர். And then they made law as Prevention of Food Adulteration Act and Prevention of Food Adulteration Rule. And they have to adulteration
What have we done? Anything unwanted which is added intentionally or unintentionally, it is adulteration. Anything other than the food item that is present. Take for example, in chili powder, if brick powder is added, and brick powder is an adulterant, and the food chili powder is an adulterated food, chili powder. So this adulteration, as I said, it is natural, incidental or unintentional, and intentional process. So this adulteration, we say it is done intentionally, as adulteration is defined as addition or subtraction of any substance to or from food so that natural composition and the quality of food substance is affected. An adulterant is any material which is used for the purpose of adaptation. I hope you understand. And these are the three methods. In that, natural adulterants, நம்ம bookல இருக்கு, அதை just explain பண்றேன். Okay? Natural adulterant are those chemicals or organic compound that are naturally present in the food. Natural adulterants are those chemicals or organic compounds that are naturally present in the food. Example, toxic substance in certain poisonous mushroom. நம்ம மஷ்ரூம் வாங்குறோம் இல்லையா, இப்பெல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்குது. அது வந்து we don't know whether it is poisonous or not. ஸோ அதில் வந்து டாக்ஸிக் இருக்கும். ப்ளூசிக் ஆசிட் இன் சீட்ஸ் ஆஃப் ஆப்பிள். ஆப்பிள்லேயே நம்ம ஜாகிரதையாக இருக்கணும். the seeds of apple, ப்ளூசிக் ஆசிட் வந்து இருக்குது. சேம் வே செர்ரி, marine toxin, ப்ளூசிக் ஆசிட் இன் சீட்ஸ் ஆஃப் ஆப்பிள் அண்ட் செர்ரி, marine toxin, fish oil poisoning, and environmental contaminants. These are all natural adulterant. Whereas incidental or unintentional, they are unknowingly due to ignorance or carelessness. They are added unknowingly due to ignorance or carelessness. எப்படி pesticide residue. நம்ம அந்த செடிக்கெல்லாம் இன்செக்டிசைட்ஸ், பெஸ்டிசைட்ஸ்லாம் போடுறோம்ல, அப்போது அதை கவனிக்காமல் நம்ம வந்து அந்த ஃபுட்டை, அந்த வெஜிடபிளையோ ஃப்ரூட்ஸையோ நம்ம எடுக்கிறது. along with this, the fruits and vegetable, the pesticides will also come. That is forming pesticide residue. Droppings of rodents. Rodentsனா இந்த எலி, பெருச்சாளி, அந்த பொந்துல இருக்குமே, அது பேர் rodents. Insects, rodent bites and larvae in food during its storage. Microbial contamination due to presence of pathogens like Escherichia and Salmonella in fruits, vegetables, and ready-to-eat milk and poultry products. These are all incidental, by chance or unintentionally added food item. Okay. Then intentionally added. These adulterants are added intentionally for financial gain. Market பொறாமை சொல்லுவாங்க, business jealousy. Financial gain and have serious impact on health of the consumers. And they are additives or preservatives like vinegar, citric acid, sodium bicarbonate, hydrogen peroxide in milk, modified food starch, food flavor, synthetic preservative, and artificial sweetener. There are additive or preservative. அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிடுவோம். இப்போ ஐஸ்கிரீம்லலாம் நமக்கு தெரியாமல் கூட வெண்ணெயோ பால் பவுடரையோ நிறைய எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துருவாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் unknowingly done. Chemicals like calcium carbide to ripen banana and mango. இது வந்து இப்போ ரொம்ப காமன். மாம்பழம் சீக்கிரம் பழுக்கணும்னா அதை வந்து இந்த கால்சியம் கார்பைடுக்குள்ளே வைக்கிறாங்க, வந்து சீக்கிரம் பழுக்கணும். அப்போ அந்த மாம்பழத்தோட கலரே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். திஸ் இஸ் இன்டென்ஷனல். அண்ட் non-certified food color containing chemical like metallic lead or
used to give colors to the vegetables like green leafy vegetable, beta good green peas. The green peas வந்து நம்ம பச்சை பட்டாணி பாக்கெட்டில் போட்டு வாங்குவோம், 5 ரூபா பாக்கெட்டு. அதை வந்து நீ ஊற போடுறதுக்கு தண்ணியில் போட்டோன்னா அது வாஷ் பண்ணுறது ஒரு க்ரீன் கலர் கொடுக்கும். அப்படின்னா it is a adulterated, intentionally added adulterant. அந்த மாதிரி it is intentionally added adulterant. சரியா? Then edible synthetic wax like shellac and carbonaba wax is coated in fruits of apple, pear. Apple சிலது ஷைனிங்காக இருக்கும், அதை பார்த்து நம்பிடக்கூடாது. It is a wax coated apple. That is also intentional method of adulteration. சரியா? ஸோ அது வந்து பார்த்துச்சு. அப்போ இந்த ஹெல்த் என்ன பார்த்துருக்கோம்? நாசியா, ஃபீவர், நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் வரல. ஆஸ் நாசியா எல்லாம் பார்த்தோம். அப்படி சொன்னேன், நாசியா, fever, vomiting and indigestion. Recollect பண்ணு. Fever, diarrhea, nausea, vomiting, gastrointestinal disorders, asthma, allergy, neurological disorder, skin allergy, immune suppression, kidney and liver failure, colon failure, and again kidney failure, and even birth defect will be there. That is forming the effect of impact of adulterated food, health effects of adulterated food. So idella stop பண்றதுக்கு the government has food quality control. Government has food quality control as they made a law known as Preservation of Food Adulteration Act and Prevention of Food Adulteration Rule. சரி? So இதில் வந்து the wholesale consumers வந்து they have to follow definitely the preservative method, and then அதுக்கு வந்து agency has food quality control. ப்ராப்பராக ஸ்டோரேஜ் இருக்கா, ப்ராப்பராக பேக்கிங் இருக்கா, ப்ராப்பராக அடல்ட்ரேஷன் இல்லாமல் இருக்கா, சாரி அடல்ட்ரேஷன் இல்லாமல் நேச்சுரலாக உள்ள ஃபுட்டாக இருக்காங்கிறதெல்லாம் பார்ப்பா. தோஸ் ஃபுட் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ஏஜென்ட்ஸ் ஆர் ISI, ACMA, FPO and FSSAI. இதுக்கெல்லாம் they control with the following objectives: distributing food grain throughout the country, maintaining satisfactory level of operational and buffer stock of food grain to ensure national security, regulate the market price to provide food grain and to the consumers at reliable price. இப்போ சென்னையில் ஒரு ரேட்டாக இருந்துட்டு ரைஸ் எல்லாம் சென்னையில் ஒரு சீப்பர் ரேட்டுக்கும் திருநெல்வேலியில் ஹையர் ரேட்டுக்கும் விற்க முடியாது. ஓகே, அண்ட் தே ஆர் கண்ட்ரோல்டு பை அக்மார்னா அக்ரிகல்ச்சரல் மார்க்கெட்டிங், FCIனா ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா, FPOனா ஃபுட் ப்ராசஸிங் ஆர்கனைசேஷன். I hope you are able to follow this. So here these food control agencies, நம்ம புக்கில் இப்படி ஒரு டேப்லெட் காலம் இருக்கு, that you can understand. இந்த சிம்பிள் எல்லாம் உனக்கு கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸில் தெரிஞ்சுக்கணும். I hope you understand. So here ISI Indian Standards, ISI Indian Standards Institution, AGMA Agricultural Marketing, FPO Food Process Order, Food Safety and Standard Authority of India. So அதெல்லாம் என்ன ரூல்ங்கிறது நம்ம புக்கில் இருக்குது, that you will see. Food Safety and Standard Authority of India is responsible for protecting and promoting public health through regulation and supervision of food safety. Food Processing Order வந்து it certifies food products like juice, jam, sauce and jelly, canned fruits. They are all controlled by that. ACMA வந்து
agricultural and livestock products like cereals, essential oil, pulses, honey, butter. I hope you understand. So these are all ISI and some electrical appliances. They are all to be maintained. To sum up, we are learning in this video session food preservation, method of food preservation, then adulteration, types of adulteration are natural, incidental or unintentional and intentional, and then food quality control, agencies of food quality control. I hope you are able to understand this. Okay, we will continue in the next session. Thank you.